Hujambo mpenzi mtazamaji na shukran kwa kujongea ndani ya taarifa za Dira Ya Hope TV jioni hii ya leo. Ni mengi tu yaliyojiri wiki hii na tumekuandalia ikiwemo ulimwengu kuadhimisha siku ya usafi wa hedhi. Lakini kwanza kabla hatujakupasha hayo mtazamaji, tupate yaliyomo. Rais Uhuru Kenyatta akutana na viongozi wa Nyanza kabla ya ziara ya madaraka. Morris Kimilu aapishwa kama mwanachama katika jopo la IBC. Ulimwengu waadhimisha siku ya hedhi, wito ukitolewa kuelimisha mtoto wa kike. Siasa za Mlima Kenya za pamba moto baada ya Muturi kufanywa msemaji. Na michezoni, majaribio ya Olimpiki yaendelea uga wa Nyayo. Na karibu mpenzi mtazamaji, tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Rais Uhuru Kenyatta Ijumaa hii katika ikulu Nairobi amefanya mkutano na viongozi waliochaguliwa kutoka eneo la Nyanza kabla ya ziara yake ya maendeleo ya mkoa huo baadaye wiki hii. Rais aliwaambia viongozi hao kwamba ameazimia kuacha urithi ya nchi yenye nguvu, umoja na ustawi, akiongeza kuwa kufuatia ndoto za baba waanzilishi wa Kenya, Uhuru anatarajiwa kuongoza hafla ya sherehe za siku ya madaraka ya mwaka huu katika kaunti ya Kisumu siku ya Jumanne. I say that the way to revive this economy in this country is number one, infrastructure. Number two, infrastructure. Number three, infrastructure. I'm happy to see, Your Excellency, that your government has picked up from what we said and has actually addressed this issue of infrastructure very aggressively. Kenya is about all of us, as my brother here has said. Kenya cannot succeed without all of us. It needs all of us. And this is, to me, the spirit of the handshake. It is not about two people. It is about bringing a country back on track. It is about bringing the people of a nation to feel once again that they are part and parcel of the whole. It is to remove the issue of people feeling marginalized, isolated, left out, and to encourage a feeling that existed in this country once upon a time when some of us were children, but we hear those stories, where Kenyans were proud to be Kenyans, regardless of where they came from. This is where we want to go back to, because it is with that spirit that we will then be able to achieve the objectives that we have. If we continue with the kind of politics that we have had in this country, the politics that I call start-stop, there is no developed country anywhere in the world that has ever achieved the social, political, economic aspirations of our people with a start-stop policy. Tukisonga mbele ni kuwa watu 3,000 pekee walioalikwa ndio watakaoruhusiwa kuhudhuria sherehe za siku ya madaraka za mwaka huu katika uwanja wa michezo wa Jomo Kenyatta, kaunti ya Kisumu. Gavana wa kaunti hiyo Anyang' Nyong'o amewataka walioalikwa kubeba kadi zao za mwaliko ili kuruhusiwa kuingia katika uwanja huo, akisisitiza kuwa masharti yote ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya COVID-19 yatazingatiwa. Aidha, mpango wa kuwaruhusu watu wengine 20,000 kufuatilia sherehe hizo kwenye skrini kubwa katika viwanja vilivyokuwa vimetengewa katika kaunti hiyo kama ilivyokuwa imepangiwa awali umefutiliwa mbali kutokana na kirusi cha India kilichogunduliwa katika kaunti hiyo. Welcome you to the Madaraka Day in Kisumu, but under very strict COVID protocol procedures. We had intended to have screens for public view of the event at the Jomo Kenyatta International Stadium,
but those views and those venues are now decommissioned. In other words, there will be no gathering at Kirembe grounds or Moi Stadium or the Molen Field in Nyamasaria. We ask everybody to stay at home and watch the event on their television or listen to the radio. And only those invited by cards will attend. Rais Uhuru Kenyatta amemteua Morris Kimilu kuwa mwanakamati katika jopo maalumu la watu 7 lililobuniwa kuwasaka makamishna 4 watakaohudumu katika tume ya uchaguzi nchini IEBC. Kimuli ambaye tayari ameapishwa atahudumu kwenye jopo hilo kwa kuwakilisha chama cha mawakili nchini LSK jinsi inavyoamuru katiba baada ya mahakama kutupilia mbali uteuzi wa Dorothy Jemator, agizo aliloliheshimu Rais Kenyatta. Morris Kimuli. Masaa machache tu baada ya kuteuliwa ili kuhudumu katika jopo maalum la kuwasaka makamishna wapya wa IEBC, Morris Kimuli akiwa ameandamana na wanajopo wenza aliwasili katika majengo ya mahakama ya upeo jijini Nairobi ili kuapishwa, tayari kuanza kazi, uapisho huo ukiongozwa naye Jaji Mkuu Martha Koome. Morris Kimuli, having been appointed member of the selection panel for nominees for appointment as member of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do swear that I will at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will faithfully and fully, impartially and to the best of my ability discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Uteuzi wake uliafikiwa baada ya mahakama kuu kutema uteuzi wa Dorothy Jemator ambaye alikuwa ameteuliwa na mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakili nchini LSK Mercy Wambua. Wawili hao waliteuliwa kwa wakati mmoja na LSK ili kuwakilisha chama hicho kwenye jopo hilo, ila kutolewana kati ya Mercy Wambua na rais wa chama hicho Nelson Havi kukaleta msukosuko. Havi alikuwa amempendekeza Kimuli, vita vya ubabe katika uongozi wa LSK ukidhihirika. I want to express our appreciation for the appointment of our 7th member, Morris Kimuli. We were 6 members, but the law requires us to be 7. And so we are now legally constituted to be able to perform the important task that has been given to us. Everybody is looking at you to give us commissioners who are going to deliver free, fair, credible elections. We know how central elections are to our country. Kwa sasa jopo hilo linaloongozwa naye Elizabeth Muli laendelea na shughuli ya kuwasaka makamishna 4 watakaoteuliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta mwisho wa shughuli hiyo kabla au itimiapo Juni 9 mwaka huu, baada ya jumla ya watu 669 kutuma maombi ili kuania wadhifa huo wa makamishna. We will undertake this duty without fear or favor. We continue to ask Honorable CJ, we will continue to ask Kenyans to work with us, to pray for us as we undertake this important task, and we hope to keep to the timelines required so that we can have a fully constituted IEBC. Nafasi za makamishna hao zilisalia wazi baada ya makamishna Koni Ngatha Maina, Margaret Mwachanya na Paul Kurgat kujiuzulu mwaka 2018, huku Roslyn Kombe akiacha kazi na kutorokea Marekani kabla ya uchaguzi mpya wa rais mnamo Septemba mwaka 2017. Over 700 applications were received for the 4 vacancies in the position of member of IEBC. Selection panel shall also invite the views of the public on the suitability of the shortlisted candidates to serve in the position of member of IEBC. Deacon Slovanda, Dira Ya Hope TV. Maelfu ya Wakenya waliopoteza uraia wao chini ya katiba ya mwaka 2010 sasa watapata uraia huo.
Hii ni baada ya waziri wa masuala ya ndani Dr. Fred Matiang'i siku ya Jumatano kuzindua mpango wa huduma za dharura katika makao makuu ya idara ya uhamiaji jijini Nairobi. Wakenya waliobadilisha au kupoteza uraia wao kabla ya kurasimishwa kwa katiba mpya wameshauriwa kutuma maombi ya kurejeshewa uraia wao kuambatana na sheria ya uraia na uhamiaji ya mwaka 2011. Wanjiri Mburu ametuandalia taarifa hii. Maelfu ya Wakenya waliobadilisha au kupoteza uraia wao chini ya katiba ya awali sasa wana kila sababu ya kutabasamu. Kwa mujibu wa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Dr. Fred Matiang'i, Wakenya 25,000 wanaoshikilia uraia wa nchi mbili walipoteza uraia wao wa Kenya kufuatia kurasmishwa kwa katiba mpya. Lakini zaidi ya 5,000 kati yao tayari wametuma maombi ya kurejeshwa kwa uraia wao. Akizungumza jijini Nairobi alipozindua mpango wa siku 60 za kushughulikia mrundiko wa maombi ya watu wanaotaka uraia wa Kenya, Matiang'i alisema Wakenya wanaweza kupata uraia huo katika jumba la Nyayo, vilevile kwenye ofisi za balozi mbalimbali za Kenya, akisema tayari ameiandikia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kufanikisha shughuli hiyo. We agreed that we are going to have a 60-day rapid resort initiative where we try to clear the backlog of the 500 serious investors who have made applications that are with us, and the 25,000 Kenyans who ought to regain their citizenship, and see if we can clear that backlog in 60 days. By the time we enacted our constitution, we had about, slightly over 25,000 Kenyans who had lost their citizenship for a variety of reasons, and we don't need to go into the history of our country that all of us know. Now that our constitution allows dual citizenship, it's important for all those Kenyans to apply and regain their citizenship. Kwa mujibu wa waziri huyo, ukosefu wa stakabadhi muhimu kama vile kitambulisho cha taifa na pasipoti huwanyima haki zao za kupata elimu pamoja na ajira. Wakati huo huo, waziri wa usalama alionekana kughadhabishwa na baadhi ya maafisa wenye mazoea ya ulaji rushwa kwa wanaotafuta huduma katika ofisi za idara ya uhamiaji. If people are married to Kenyans, you understand the law. By dint of that fact alone, they are conferred rights and opportunities to become citizens. I do not understand why somebody should go around town looking for people, going to lawyers and all manner of things, looking for brokers, just because they are married to Kenyans, and all they want is they want to get Kenyan citizenship and Kenyan documents. So this rent-seeking opportunity that has been provided in the past by a few of us who are not straightforward, we will not accept this. Mpango huo utakaoanza kutekelezwa rasmi kuanzia Juni tarehe 2 hadi Julai 31 pia unalenga kushughulikia maombi ya wawekezaji wasiopungua 500. Mwekezaji Paul Van Brussel ambaye amefanya kazi humu nchini kwa miaka 25 na wanandoa Kennedy Kemari na Lucy Mogwa ambao wanaishi Marekani, pamoja na Isaac Ndiema na Madalola Madeline ambao wanaishi Kenya, walikuwa wa kwanza kupata uraia wao. For those of our investors, and the law provides the threshold of investment and the number of years you ought to have been in our country. We have about 500 pending applications, and I've assured my colleague and my sister Betty that in the next 60 days we will go through all those 500 applications and sort them all out, so that those investors, some of them are people who have shown great love and commitment to our country. My appeal to investors who are waiting and who have had long applications is that this is the time to revisit them and follow the process that has been announced today. Wanjiri Mburu, Dira Ya Hope TV. For 25 years, I want to congratulate you, and welcome. Be a Kenyan now. Tazamaji, niruhusu nichukue mapumziko mafupi, lakini nitakuwa nikirejea na mengi, usiende mbali. Pia kumbuka unaweza tuma jumbe zenyu ukituelezea unatazama taarifa hizi ukiwa wapi. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana. Ni mali. Wewe kula basi.
Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi na Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo, piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambaye mnakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani. Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Join us every Sunday for unlimited, uplifting, powerful worship, only on Extended Worship. Karibu mtazamaji. Usimamizi wa huduma za jiji la Nairobi NMS hivi sasa linaongoza jaribio la pili la kuwabwaga na kuwachukua abiria katika kituo cha kisasa cha magari ya usafiri wa umma almaarufu Green Park Terminus. Shughuli hiyo iliyoanza saa 10 jioni inatarajiwa kuendelea mpaka saa 2 usiku. Jaribio la kwanza la kubwaga abiria kituoni humo ili kutathmini utendakazi na uwezekano wa kumaliza misongamano ya magari mjini ilifanyika kati ya saa 12 asubuhi na saa 3 asubuhi ya Aprili 27, hali iliyosababisha msongamano mkubwa zaidi wa magari eneo la Community, barabara ya Ngong na barabara zinazoungana na barabara hiyo. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi amekita kambi katika kituo hicho na sasa tungane naye atuelezee hali ilivyo. Doli, ikiwa unanisikia, tuelezee ni magari yapi ya uchukuzi ambayo yanatakiwa kumalizia safari yao katika kituo hicho cha kisasa, na pia ni nia ya shughuli hii haswa ni nini? Naam, shukran sana Alice na kupata vizuri. Tuko hapa katika kituo kipya ambacho ni cha kuegesha magari ambayo yana magari kutoka pande za Ngong, Kibra, Rongai ambayo yanatumia ama ili kituo kipya ama ukipenda waweza kiita Green Park Terminus. Kumbuka kwamba mtendaji mkuu wa NMS Mohamed Badi alitoa agizo kuwa jaribio hili la pili litafanyika hapa leo kuanza saa 10 jioni hadi saa 2 usiku. Kumbuka kwamba mwezi uliopita kulikuwa na jaribio la kwanza ambapo lilifanyika mwendo wa masaa ya asubuhi. Lakini kwa sasa tuungane naye mhandisi ambaye amekuwa akishughulikia utendakazi katika kituo hiki kipya cha magari. Karibu sana. Tueleze aswa taswira ambayo tunaipata sasa. Leo tumekuwa tukijaribu kushughulikia mambo ya kufanya ile kwa kimombo tunaita test run ya hii Green Park Terminus. Tulifanya ile majaribio ya kwanza ya kushikisha watu sehemu ya kushuka na tukaona marekebisho fulani yale tulifanya na tumeyarekebisha na yakakuwa bora. Leo tulikuwa tunajaribu ile sehemu ya kuchukua abiria, kufanya majaribio ya hiyo sehemu, na pia ilipoanza saa 10 mwendo wa saa 10 kamili kulikuwa na magari mengi yalikuja, lakini abiria walikuwa wachache. Lakini ilipofika mwendo wa saa 12 abiria walikuwa wanaenda sambamba na magari. Kitu tulikuwa tunataka kuangalia ni kama magari na abiria tuna nafasi ya kutosha kwa kituo hiki kuweza kuwahudumia vile tulikuwa tunatarajia. Na tukiendelea kumaliza tulikuwa tufunge saa 2 leo. Sisi kama wahandisi wa kituo hiki tunaona kwamba hii kituo kimefanikiwa.
na majaribio ya mwisho tutafanya hiyo wiki inakuja, ambayo itakuwa ile ya kielektroniki. Badala ya kucontrol na manual system, tutatumia elektroniki, alafu kituo hichi kiwe tayari kwa serikali kukifungua wakati ufaao. Tumeona kwamba huu ni mradi wa kwanza. Tunatarajia kwamba hapo tutaweza kupata miradi mingine apart from hii. Nafikiri tuna miradi karibu 5 yanaendelea kwa saa huu. Hii ni mradi wa kwanza wa kufanya magari yale yanayokuwa yanaegemea eneo ya railway station yakitoka Lang'ata, Ngong Road, sehemu hiyo kuja hapa. Iko ya pili ni ile inaitwa Workshop Road. Na hiyo itakuwa ile nyuma ya railway station ambao magari yanatokea Mombasa Road yatakuwa yakimaliza safari yao hapo nyuma ya railway station. Na magari yale ya kutoka Thika Road yatakuwa yanamaliza safari yao mahali panaitwa Desai na Park Road, ambao tukishamaliza hiyo wiki kwisha hii kituo kifunguliwe, hiyo kituo kingine kitafuata kwa not more than a month. Hiyo kituo cha Desai na Park Road kitafunguliwa. Na alafu tutatengeneza kituo kingine sehemu ya roundabout ya hapo Grogan area, ambao kitakuwa kinahudumia pia magari ya kutoka Thika Road. Hiyo pia tutachukua miezi karibu 3 kukitengeneza. Na Westlands pia tumetengeneza terminus. Na alafu sehemu za Jogoo Road, wale magari yanatoka Jogoo Road yatakuwa na terminate mahali panaitwa Landis Road, na turekebishe ile sehemu ya Mudhurwa pia zishikane na hiyo Landis Road, kihudumie magari ya huko na wananchi wa kutoka huo. Na sehemu zote zile tutatengeneza, kutakuwa na facilities si tu ya magari, kutakuwa na facilities kama dispensaries, police stations na restaurants, ndio iwe lively place, na hata masupermarket yatatekelezwa katika mradi huu. So ni hivyo ndio tunataka turekebishe mambo ya uchukuzi, ndio tusikuwe na msongamano ya magari katika jiji letu la Nairobi. Na wale wanatumia magari yao madogo madogo wanakuwa encouraged ili watumie magari ya uchukuzi, tuweze kucontribute kutoa usongamano wa magari jiji letu. Shukran sana mhandisi. Kwa hivyo Alice, umeweza kupata maoni yake kutoka kwake, na kama ilivyokuwa hali kutoka mwendo wa saa 12 jioni, baadhi ya wasafiri waliweza kusema kuwa wanaweza kutembea kwa muda mrefu ikilinganishwa na siku za hapo awali. Kwa hivyo kumbuka kwamba mwezi uliopita Aprili kulikuwa na jaribio la kwanza ambalo lilikuwa kwa mwendo wa asubuhi, na hili la pili lilikuwa kutoka mwendo wa saa 10 jioni hadi saa 2 usiku. Kwa hivyo Alice, tuko hapa na tunaendelea kuangalia taswira ilivyo na tutaweza kukujuza zaidi. Kwako Alice. Labda Doli, tuliweza kuona katika awamu ya kwanza kulikuwa na msongamano wa magari. Je, hali hii imeweza kushuhudiwa katika awamu hii ya pili ya jaribio hilo? Alice, katika jaribio hili la pili hakujashuhudiwa msongamano mkubwa wa magari, maana magari yalikuwa kwa utaratibu na pia abiria pia. Kwa hivyo hakujashuhudiwa msongamano wote wa magari kama ilivyoshuhudiwa mwezi Aprili katika jaribio la kwanza. Shukran sana Doli kwa mahojiano hayo. Basi tukisonga mbele ni kuwa wakati dunia inapoadhimisha siku ya usafi wa hedhi, bado watoto wengi wa kike haswa wa shule wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kukosa uhuru wa kufika shule au hata kutoka nyumbani kwa kuhofia kuchekwa. Aibu, unyanyapaa na ukosefu wa taarifa kuhusu hedhi kunatia hofu kubwa masuala ya haki kwa wanawake na watoto wa kike. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi alipata fursa ya kuzungumza na Martin Munyi ambaye ameamua kufundisha jamii masuala ya hedhi. Siku ya usafi wa hedhi duniani huadhimishwa tarehe 28 mwezi wa 5 kila mwaka. Kupata hedhi ya heshima, mwanamke anahitaji vitambaa vya hedhi almaarufu sodo, huku sabuni, maji na nguo za ndani vikihusika kumhakikishia mwanamke usafi wa mwili wake. That's okay. Kutana naye Martin Munyi kutoka Plan International. Munyi kwa miaka kadhaa amejihusisha na mafunzo ya hedhi kwa uwazi.
for the purpose of this day, one was to commemorate the day of menstrual hygiene and health, putting into consideration the issue of stigma, the issue of taking action, and 2, giving out information on menses. We shall keep continuing with the gospel about menses, because menses to a woman, menses to a girl means dignity, it means apply. Anasema mpango wa serikali kutoa sodo kwa wasichana wa shule bado unaendelea, huku wakisaidia katika juhudi za serikali katika mpango huo. Takwimu kutoka Wizara ya Elimu nchini zaashiria kuwa mtoto wa kike ambaye hukosa shule kwa siku 4 kati ya siku 28 hupoteza siku 13 za kusoma, sawia na wiki 2 kila muhula wa masomo, sawia na siku 39 katika kipindi cha wiki 6 za masomo, hii ikiwa ni jumla ya miezi 9 katika kipindi cha masomo yake. Hii ina maana kuwa mtoto huyo hupoteza miezi 9 za masomo. We are coming to ensure we are supporting the government efforts to ensure every girl in the corner of the country is able to access sanitary pads in school. Mapungufu yaliyopo ni mengi. Munya anasema pana haja ya kuyazungumzia masuala mbalimbali waziwazi ili kuondoa unyanyapaa unaoweza kuandamana na minongono ya kijamii, huku asilimia takriban 65 ya wanawake wakiwa hawana uwezo wa kumudu gharama ya kununua sodo. Sometimes back, the boys are seen as the people who perpetrate the stigma towards menstruation, who perpetrate the discrimination towards the girls who menstruate in classes, and also they are the one who make them lose their self-esteem. But with engagement, we want to change that. Nchini Kenya, takwimu za Wizara ya Elimu bado zinaonyesha kuwa wanafunzi katika shule ya msingi wakati ya darasa la 6 hadi la 8 hupoteza majuma 18 ya kutosoma kati ya jumla ya wiki 108 za kalenda ya masomo, na katika muda wa miaka 4 ya shule za upili mwanafunzi wa kike hupoteza siku 156 za kutosoma, sawia na wiki 24 kati ya jumla ya wiki 144 zilizopo kwenye kalenda ya masomo. What if you are infected? Are you able to deal with issues of infection? Licha ya juhudi nyingi za serikali, mashirika ya kijamii na watu binafsi kumsitiri mtoto wa kike na mwanamke katika jamii katika kupata hedhi ya heshima, bado kuna changamoto nyingi kwa wasichana wa Kenya. Hata hivyo, ni vyema kumhusisha mtoto wa kiume katika masuala ya hedhi ili kuweza kumwelewa na kumsaidia mtoto wa kike. And one way is to talk to men, the fathers, to talk to the boys who are in school, the school pupils, to talk to the border riders, to become the, rather than being the aggressor, to become the supportive peer to girls. One thing I ask men or the boys, out at the fields when you see your sister menstruating and someone is stigmatizing, that brings a behavior change. So for us, we are ensuring that boys and men and also our youth embrace what we call positive masculinity. Tukiendelea kuadhimisha siku ya usafi wa hedhi duniani, fahamu kuwa moja kati ya mabinti 10 hapa nchini hukosa masomo kutokana na hedhi. Kwa hivyo ni vyema kuzungumzia swala la hedhi kwa uwazi, manake hedhi si uchafu wala ugonjwa. Doni Mwirigi, Dira Ya Hope TV, kutoka shule ya upili ya Staris, Kibra, Nairobi. Hospitali ya rufaa ya Moi mjini Voi imeanza kutoa huduma za upasuaji wa macho miezi 6 baada ya gavana wa kaunti ya Taita Taveta Granton Samboja kuzindua rasmi kituo cha matibabu ya macho. Kituo hicho cha matibabu sasa kimepunguza visa vya rufaa vya wagonjwa kupelekwa kaunti za Mombasa na Kwale. Kenya ilijumuika na mataifa mengine ulimwenguni tarehe 25 mwezi Mei ili kuadhimisha siku ya maradhi ya nasuri ulimwenguni. Ni afueni kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kufuatia uzinduzi wa kituo cha matibabu ya macho. Kulingana na Daktari Asha Udu, licha ya huduma hizo kupunguza visa vya rufaa vya wagonjwa kupelekwa kaunti ya Mombasa na Kwale, pasuaji hizo zitasaidia pakubwa kutatua baadhi ya changamoto zinazofungamana na maradhi ya macho. Naweza kufanya surgeries kadhaa kama surgery ya cataract ambao ni kwa Taita watu wanaita songo. Tunaweza kufanya glaucoma surgeries, lid surgeries, corneal surgeries,
to some extent, hiyo yamaanisha nyingine zinachukuliwa na wale ambao ni specialist, na tunaweza kufanya surgeries zingine ambazo zinahusiana na watoto haswa, na pia surgeries ambao ni za trauma sana. Tunaishi hapa karibu na highway ambao tunaona sana accident na watu singine kuna assaults. Kwa hivyo kama watu wakidungika ama wakipata miba kwa macho, sisi tunaweza kuwahudumia. Sylvester Lenjo ambaye ni mmoja wa wale waliopata kufanyiwa upasuaji anasema licha ya mgomo wa madaktari kutaka kuizima ndoto yake ya kuona tena, kwa sasa anayo furaha kwani atarejelea tena kazi yake ya ujenzi baada ya kupata kuona tena. Baada ya kujaona siku ile niliposikia eye clinic inafunguliwa pa Moi, siku ile governor alikuja ndio alikuja kufungua, nikawa mmoja wao, nilikuwa hapa kafunguliwa, tukafurahi sana. Lakini nikapewa appointment, nikaja mgomo wa madaktari, ndio ikawa mpaka juzi ndio nikatumwa serikali za kuja hapa. Na jana tarehe 24 Januari mwezi wa Mei ndio nimefanyia operation na nimefurahia. Kwa upande wake, Damian Tangai, mmoja kati ya wagonjwa 6 waliofanikiwa kufanyiwa upasuaji, sasa hatotumia maelfu ya hela kusaka huduma hiyo nje na ndani ya kaunti hiyo katika juhudi za kusaka uwezo wa kuona. Amkia hapa nikapata matibabu na nimeshukuru. Madamu kutoka hapa mpaka kwangu ni 400, so 2 and fro ni 800. Wakati ule tulitumia 1000 kwenda na kijana wangu 1000, which is 2000, isn't it? Kurudi tena 4000, zote total 4000. Lakini nimeshukuru hapa tunaweza tukapata usaidizi hapa karibu. Daktari Aisha amesema watazidi kushirikiana na hospitali zingine za macho ukanda wa Pwani kuhakikisha wagonjwa watakaokuwa wakihitaji utaalamu zaidi wa matibabu wanapata kwa njia ya urahisi. Tumeona kuwa pia wengi wako na songo ambao maybe hii ndio itatufanya sasa hivi tutangaze kwa watu wakuje hapa center Moi badala ya kwenda all the way to Mombasa. Na pia kuna a lot of patients ambao wako na glaucoma, na hawa ambao tunawapata sahihi ni wengi wameenda macho yao yamekuwa blind, kwa ajili hawajui kama wataweza kuhudumiwa ama hawawezi kuhudumiwa. Kwa hivyo hapa kwenye center yetu pia tunawahudumia, tunawacheck pressure yao, tunaangalia ni dawa gani ambao wafaa watumie. Wagonjwa kama hao msiwaeke nyumbani, walete wote tuwahudumie vizuri. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Alice Diana. Jumla ya watoto milioni 2.4 wamepata chanjo ya polio katika awamu ya kwanza ya chanjo iliyomalizika Jumatano wiki hii. Wizara ya Afya iliongoza kampeni hiyo katika kaunti 13, huku waziri wa afya akisisitiza umuhimu wa kuwa na chanjo za mara kwa mara ili kuangamiza polio. Mwanadira Dickens Luvanda alifuatilia kampeni hiyo ya chanjo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kampeni ya siku 5 iliyoanza dhidi ya ugonjwa wa kuambukiza wa mishipa katika uti wa mgongo unaosababisha kupooza kwa viungo vya mwili na mfumo mzima wa neva kwa ujumla, almaarufu polio, ulimalizika Jumatano ya Mei 26. Kwa majina naitwa Caroline Kidai kutoka Kibira Lindi. Nimeleta mtoto wangu apewe chanjo ya polio kwa sababu chanjo ya polio ni nzuri sana, inazuia ugonjwa wa polio. Mtoto asipatwe na polio na awe na afya nzuri. Jumla ya watoto wapatao milioni 2.5 walio chini ya umri wa miaka 5 waliweza kufikiwa na kupatiwa chanjo hiyo katika kaunti 13 lengwa zilizo katika hatari kubwa ya mkurupuko wa ugonjwa wa polio. Kampeni hiyo ikiongozwa na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la afya kwa watoto almaarufu UNICEF. Kuona eti ile kazi tulianza ya kuhakikisha watoto milioni 3.5 wamechanjwa na hii dawa ya polio. Tukiwa UNICEF tunashikana na Wizara ya Afya kuhakikisha kila mtoto penye yako amepata hii chanjo. Polio, an infectious disease caused by the polio vaccine, remains one of the most serious diseases. Not only does it cause paralysis and permanent disability, but it can also kill
Kaunti lengwa zilijumuisha Garissa, Isiolo, Kajiado, Kiambu, Kilifi, Kitui, Lamu, Machakos, Mandera, Mombasa, Nairobi, Tana River, Wajia na kambi ya wakimbizi ya Dadaab, jumla ya watoto milioni 3.4 wakilengwa. Katika kaunti ya Nairobi, waziri wa afya Mutahi Kagwe alifunga rasmi utoaji wa chanjo hiyo katika zahanati ya Kibera, alikosisitiza umuhimu wa utoaji chanjo kwa maradhi yanayohitaji chanjo ili kuyaweka pembeni maradhi na kudumisha siha njema kwa Wakenya. The countrywide they have reached 74%, but Nairobi we are at 90%. And this is because of the hard work that is being done by our community health workers, and we have a very well organized community health strategy that can reach all households. Our facilities are fully open to continue also with the routine vaccination. Remember, polio is also a routine vaccination. So besides the exercise, there is also routine vaccination of children at 2 weeks, 6, 10, together with all the other vaccinations. Kwa mujibu wa shirika la UNICEF, Kenya bado ipo katika hatari ya mkurupuko wa polio kufuatia uangaziaji duni wa chanjo hiyo, hali iliyosababishwa na virusi vya corona. Kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020, angalau watoto 300,000 katika kaunti 13 zinazoangaziwa au kupokea dozi 3 za polio jinsi inavyostahiki, hivyo basi kuwatia katika hatari ya kupata maradhi hayo ya polio. You know, Somalia is fragile and in a conflict, and most of the time children are not vaccinated. And because of the porous borders we have with them, we have refugees still coming to Dadaab refugee camp. And the cases that have been found in Dadaab are cases from Somalia who have never had vaccination. Awamu ya kwanza ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 katika kaunti 13 ambazo onekana kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa polio imekamilika tarehe 26 mwezi Mei. Awamu ya pili ya chanjo hiyo ikitarajiwa kuanza tarehe 19 mpaka tarehe 23 ya mwezi wa Juni. Serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Afya ikitarajiwa basi kuwachanja watoto milioni 3.4. Deacon Sulvanda, Dira Ya Hope TV. Wito umetolewa ili kudumisha juhudi za kumaliza ugonjwa wa nasuri kwa wanawake wote wanaotatizika kutokana na hali hiyo. Mama wa Taifa Margaret Kenyatta Jumanne aliwatembelea wagonjwa walionufaika na upasuaji dhidi ya nasuri bila malipo katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi kama sehemu ya shughuli za kuadhimisha siku ya kumaliza ugonjwa wa nasuri ulimwenguni. Nayo kaunti ya Taita Taveta imeshirikiana na wakfu wa Fistula na hospitali ya Bomu Mombasa ili kuwasaidia wanawake wanaougua tatizo hilo. Ripota wetu Karen Gitari anaripoti hii. Kenya ilijumuika na mataifa mengine ulimwenguni tarehe 25 mwezi Mei ili kuadhimisha siku ya maradhi ya nasuri ulimwenguni, huku wito ukitolewa kufanikisha juhudi za kumaliza ugonjwa huu. Mama wa Taifa Margaret Kenyatta aliongoza sherehe hizo na kuwatembelea wagonjwa walionufaika na upasuaji dhidi ya nasuri bila malipo katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi, huku akiahidi usaidizi wake kwa kampeni ya kumaliza ugonjwa wa nasuri ulimwenguni. This morning I was deeply touched by the opportunity to meet women who have recently undergone surgical repairs. I've met women who have come all the way from Kitui, Baringo, Laikipia, Nakuru, Marsabit and Homa Bay. Upasuaji huo ulifanywa wakati wa kambi ya matibabu dhidi ya ugonjwa wa nasuri iliyoandaliwa na hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kuanzia tarehe 17 Mei hadi tarehe 28 Mei. Maudhui ya mwaka huu ya kuadhimisha siku ya kumaliza ugonjwa wa nasuri ulimwenguni yakiwa haki za wanawake ni haki za kibinadamu, maliza nasuri sasa hivi. We are reminded that women are prime targets of forms of stigma and abuse, and that we never fully gain our dignity until our collective rights are respected and protected.
Kama njia mojawapo ya kuadhimisha siku hiyo, kaunti ya Taita Taveta nayo imeshirikiana na wakfu wa Nasuri pamoja na hospitali ya Bomu kaunti ya Mombasa ili kutoa suluhu kwa wanawake walioathirika na Nasuri. Ushirikiano huo uliwawezesha wanawake kupimwa maradhi hayo katika hospitali ya Bomu na zahanati ya Bura kule Mwatate tarehe 26 mwezi Mei. And I came here and I got prepared for RVF. And most people think fistula, let them know to come out. You're not cursed because you have fistula. People need to come out and talk about it. Let us educate people about it. Today, we speak on behalf of women who have suffered endless physical pain, humiliation whilst giving birth. Some of them have also been victims of sexual assault. Many of them have endured years of emotional and psychological abuse. Ugonjwa wa Nasuri husababishwa na majeraha wakati wa kujifungua, ugonjwa wa saratani, matatizo ya upasuaji na tiba ya mionzi au radiation therapy. Your Excellency, when we talk about women issues to do with health, you come to the mind of every Kenyan woman. You have brought hope, you have brought encouragement, and you have brought some warmth around issues to do with women's rights. And now everyone recognizing them as human rights. This condition is everywhere in the country. Every week, a woman develops this. We don't want them to wait for 13 years like our ambassador or the lady in Kisi, 33 years. We would like them to have the benefit of the ladies you met here, Madam First Lady, that within days of that condition presenting itself clinically, they actually are operated on and repaired, and they can go home with dignity. Ikiripotia Dira Ya Hope TV, jina langu ni Karen Gitari. Tukisoka mbele ni kuwa kutawazwa kwa spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kuwa msemaji wa jamii za eneo la Mlima Kenya kumeendelea kuibua migawanyiko ndani ya jamii za eneo hilo, huku viongozi kadhaa wakiwemo magavana wanne kutoka eneo hilo wamepuuza hafla ya kutawazwa kwa Muturi. Viongozi hao walijitokeza siku ya Jumatano na kusema wako na umoja licha ya migogoro inayoendelea kuchipuka. Licha ya semi zao za umoja, kilichoibuka ni kwamba magavana wanaomuunga mkono spika Muturi wakiwemo Kiraitu Murungi wa Meru, Muthomi Njoki wa Tharaka Nithi na Martin Wambora wa Embu hawakuwa mkutanoni. Baraza lingine la wazee wa Mlima Kenya pia limefutilia mbali shughuli ya kutawazwa kwa spika Muturi iliyofanyika Jumamosi iliyopita. We have planned another meeting in 2 weeks, as you've heard, which will involve a lot more people. We are going to be reaching out to, and soon we will have common ground. And where we come from, we say that those who are not together are scattered with just one stroke. In Kikuyu, we say adomatare dudu ma uragon na jogomemwe. Like people from the mountain, we want to ensure that we have that unity because our numbers matter. And we are a solid people. We are a strong voting bloc. And what we are saying is that what is about to bring us together is much more than what can disintegrate us. So as leaders, we just called each other over phone. It is not a very formal meeting. Many more would have come. This is not a select group, but we are just starting a journey. And this is a journey of making sure that Mount Kenya is one solid unit. We are one people, and we need to drive one objective. And without shying away, our vote is important. And that vote won't be disintegrated by anybody. We shall engage everybody, and we are one team. Na tunasema nguvu yetu sisi kama watu wa Mount Kenya ni wingi wa watu ambao tuko pamoja. Kwa hivyo kama watu wa Central tumeanza kuzungumza na tunapeana ujumbe kwa wale wote kuwa sisi wingi wetu ndio nguvu yetu, na tumeanza safari. Safari imengoa nanga. Hatukukutana kama viongozi wachache, tumeitana jana usiku na tukasema sasa tumenyamaza sana na tunaona watu wanakimbia huku na kule,
inafaa tujipange. Kwa hivyo safari ya kujipanga ili tuweze kujibeba imeanza hivi leo. Katiba imetupa nafasi. Tutazungumza sisi kama watu ya Mlima Kenya. Na tukiona inafaa kusukuma mmoja wetu, bila shaka usishangae ukisikia kuna mmoja ndani yetu amesimama. Kwa hivyo hiyo maneno ndio tumeanza safari sahihi. Politics and numbers go together. And if we hold the biggest basket, then our numbers must matter. And I think it's up to us as leaders to consolidate our numbers and align the agenda and interests of our region. And that is the purpose of that particular meeting. As to whether there will be a candidate or not, refer to the section in the Constitution on who can vie and who cannot vie. But our region's interests are very important. Rais Uhuru Kenyatta amewahakikishia wafanyabiashara wa mifugo soko la nyama na ngozi humu nchini baada ya kufungua upya kiwanda cha nyama kinachosimamiwa na Tume ya Nyama nchini KMC kule Athi River, kaunti ya Machakos Jumanne wiki hii. Rais Kenyatta siku ya Jumatano pia alizindua kichinjio na kiwanda cha mifugo cha Neema eneo la Lakisama, kaunti ya Nairobi. Patrobo Ojwang na mengi. Juma hili Rais Uhuru Kenyatta alizindua viwanda viwili tofauti vya bidhaa za mifugo ambavyo pia ni vichinjio vya mifugo na kuahidi wakulima wa mifugo soko. Mapema Jumanne, Kenyatta alizindua kwa mara nyingine tena kiwanda na kichinjio cha mifugo cha Athi River, kaunti ya Machakos, kilichotolewa katika Wizara ya Kilimo na kuwekwa chini ya Wizara ya Ulinzi tarehe 7 mwezi Septemba mwaka jana. Kiwanda hicho almaarufu Kenya Meat Commission KMC kilizinduliwa upya baada ya kufanyiwa ukarabati ili kuinua utendakazi wake haswa kwa wakulima wa mifugo na Wakenya kwa ujumla. Wizara ya Ulinzi ilisimamia ukarabati wake. The revival of this factory under the auspices of DOD is significant to our livestock sector, and therefore it is necessary, and it was necessary, to have government involved as a driver together with existing private sector players so that we could create a scenario where there could be some consistency and predictability in the livestock sector, and so that the perpetual low prices that our farmers were getting, especially during periods of drought, when they most need the market, are regularized. Hata hivyo, chama cha mawakili nchini LSK kilishinda kesi iliyowasilishwa mahakamani, kesi iliyoitaka serikali kuirejesha KMC katika Wizara ya Kilimo. Mnamo Jumatano, Rais Uhuru Kenyatta alizuru kichinjio cha Neema eneo la Lakisama, kaunti ya Nairobi, na kuahidi wakulima wa mifugo soko la bidhaa yao, huku akiahidi pia kuwepo kwa soko la ngozi ya mifugo wanaochinjwa. Nataka niwahakikishie mbele ya mwaka huu tuko na mradi kama serikali pale Athi River ya kuanza new tanning facility, pahali ambapo mtaweza kupeleka hiyo ngozi yenu na muweze kupata pesa ambayo inastahili kwa hizo ngozi ambazo zinatoka hapa, na hiyo tutawafanyia. Kiwanda hicho cha thamani ya shilingi milioni 300 ni kichinjio kinachomilikiwa na wakulima 3,000 wa mifugo, ambacho kina uwezo wa kustahimili uchinjaji wa mbuzi 12,000 na kondoo 6,000 ambao nyama yao huuzwa humu nchini na hata nchi za nje. Kati yenu mkaweza kuchanga zaidi ya milioni 300 ile ambaye mumeinvest hapa, na mumeendelea na hiyo kazi kutoka 2013 mpaka leo, ambapo tuko hapa tukisherehekea na tukimshukuru Mungu wakati tunafungua hii vichinjio mbili, moja ambaye inalenga kuendelea kuuza nyama nchi za ng'ambo, na ingine ambaye itakuwa inahudumia Wakenya wenzenu kwa kuuza nyama za mbuzi hapa local hapa kwetu Kenya.
Kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta, uzinduzi wa tume ya kiwanda cha nyama cha kitaifa KMC ni mbinu mbadala ya kuwalinda wakulima wa mifugo kutokana na mawakala. Past administrations have made efforts to jumpstart KMC, but unfortunately, for very known reasons which I do not wish to get into here, these attempts never succeeded, and a lot of public funds went astray. And that is one of the major factors that guided my decision to transfer the assets of KMC from their traditional home to the Ministry of Defense. Kwenye hafla hiyo, Rais Kenyatta pia aliwataka Wakenya kuishi kwa amani. Naitwa Patroba Ojwang nikiripotia Dira ya Hope TV. Serikali ya kaunti ya Kakamega imetakiwa kuweka mipango kabambe itakayohakikisha miradi ya kuwasaidia wasiojiweza inawafikia walengwa ili kupigana na lindi la uchochole. Wakizungumza baada ya hafla ya kumjengea nyumba ajuza mmoja wa miaka 70 kwa jina Dorina Wanunda ambaye alikuwa akiishi kwenye nyumba ya karatasi katika kijiji cha Ebichifu, eneo bunge la Matungu, wanahabari katika kaunti ya Kakamega walisema kuwa nyingi ya miradi ya kuwasaidia wasiojiweza katika jamii ikiwemo Inua Jamii hufeli kutokana na ufisadi. Tulikuja hapa siku moja katika shughuli zetu za wanahabari, tukapata kwamba mama huyu alikuwa anaishi kwa nyumba ambayo haikuwa inastahili. Kwa hivyo sisi kama wanahabari tukachukua hatua ya kuangaza taarifa hiyo, na mbali na ile kawaida ya wanahabari kuangaza taarifa na kuacha wahisani wajitokeze, sisi wenyewe tukaamua kujitokeza kama wahisani, japo kwa udogo wetu tukahakikisha kwamba tumeweka fedha kidogo pamoja ili kuweza kumwekea mama huyu nyumba ambayo inaweza msaidia. Kwa hivyo nyumba hii ambayo iko nyuma yetu ni nyumba ambayo wanahabari wa kaunti ya Kakamega wote kwa jumla wamejitokeza na kuhakikisha kwamba mama huyu wamempa mahali angalau pazuri penye anaweza ishi na kulala. Zaidi ya yote sisi tunaomba pia serikali katika njia zake na katika kuhakikisha kwamba mpango wa Inua Jamii ambayo ulilenga kuwasaidia kina mama kama hawa, mpango huo unafikia wale walengwa. Maana wengi hawafikiwi. Pesa zinaingia katika mikono ya watu ambao ni watu ambao wanajiweza, watu ama maafisa ambao labda pengine wamewekwa katika kusimamia ule mpango. So tunaomba sisi kama wanahabari pia wamama kama hawa wako vijijini. Sisi tunatembea sehemu zote na tunapatana na wamama kama hawa, na sio mama peke yao. Pia kuna wazee ambao pia tunapatana nao wanapitia hali kama hizi. Sasa serikali iweze tu ku-strengthen zile structures zake kuhakikisha kwamba watu kama hawa ambao ni walengwa katika huu mpango wa Inua Jamii wanafaidika. Sasa mimi nafurahi sana kwa hii neno mlifanyia mimi. Asante sana. Nilikuwa nakaa kwa nyumba mbaya. Ilikuwa nyumba ya majani kama msituni. Na hiyo jamaa walipata mimi kama mimi kama mimi nilikuwa nakufa kabisa. Sasa mimi nafurahi walijengea mimi nyumba. Nafurahi sana. Sasa mimi iko furaha. Sasa mimi naona mzuri na pika asante sana. Nyumba ilikuwa inakaa ilikuwa baridi. Sasa mimi nakonjeka kabisa. Mimi ilikuwa kama mimi nakufa. Ndio walipata mimi, walitoa mimi huko. Sasa saa hii mimi nilipata nyumba, mimi nasikia mzuri. Asante. Tupate taarifa zaidi za kaunti na Richard Ohalo. Viongozi wa Mlima Kenya wamehimizwa kuzungumza kwa sauti moja ili kupata nafasi katika serikali ijayo. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ameelezea hofu kwamba kutokuwa na umoja katika eneo hilo kutawanyima viongozi hao nafasi ya kutoa maoni yao katika uongozi wa nchi. Na watu wengi hawajaelewa tunasema nini. Hatukusimama kusema juu ya any presidential candidate. Ni vizuri niseme hivi. Tulisema jamii ya Wakikuyu ni sharti izungumze kwa lugha moja sasa. Kama mnataka muwe katika serikali inayokuja,
ni lazima tuongee kama Wakikuyu kwa sauti. Tukizungumza kwa sauti 200 tutapotelea pale na hatutakuwa na ushirikiano, hatutaweza kwenda katika meza ya kugawanya viti na kadhalika. Kwa hivyo jukumu ama juhudi zile mliona jana, tukakutana haraka, tulisema ni mwanzo wa mikutano mingi ya Wakikuyu. Kahiga alisema haya mjini Nyeri alipokutana na wajane 160 na kuwapa chakula. Wawekezaji sasa wanaweza kuzuru kaunti ya Taita Taveta. Hii ni baada ya serikali ya kaunti hiyo kununua magari ya kuzima moto. Akiongea mjini Voi baada ya kukamilika mazoezi ya wiki moja kwa maafisa wa kitengo cha kuzima moto kaunti hiyo, waziri wa idara ya barabara, nyumba na miundo misingi kaunti hiyo, Gaspar Kabaka, asema magari hayo aidha yatasaidia pakubwa kushughulikia matukio ya dharura iwapo yataripotiwa kwenye barabara kuu ya Mombasa kwenda Nairobi. Hili ni zoezi ambalo tumelingojea kwa muda. Tumekuwa na challenges za moto. Wafanyabiashara wameharibikiwa na biashara zao kwa sababu ya moto. Na sasa leo vile nimeona mejiset, ninataka kusend message kwamba tunafurahi sana kwa sababu tunajua sasa kuanzia hapa shida ya moto itakuwa imefanya nini? Imeisha. Maana juzi hizi fire engines zilikuwa pale. Na kwa bahati mbaya wakati ziko pale moto ukafanya nini? Katokea. Nikaambiwa kwamba moto mwingine ukitokea na hizi magari ziko pale, basi nitafute mali nitaenda. Sasa niliposikia tayari mko kwa site na mnafanya mazoezi, ili sasa kukitokea shida tayari mko set. Nikasema niwaone, niwapitie na niwatie moyo kwamba tuko pamoja na nyinyi. Kufuatia visa vya wizi wa mifugo katika kaunti ya Pokot Magharibi, baadhi ya viongozi kutoka kaunti hiyo wametishia kuwa wezi wa mifugo watachukuliwa hatua kali iwapo watapatikana. Mpaka juzi karibu mwezi 6 imepita, mambo ya wizi ikatoka pole. Tukajaribu kurudisha hiyo ng'ombe yote na tukaambia polisi kwamba mukuje mchukue hii mtu mwenye anatusambua, muingize ile probox, sababu probox ndio ilileta amani. Sasa polisi anakuwa slow, anauliza maswali mingi, hiyo mtu ilikuwa na maana gani, analala wapi, anakaa na maana gani, mpaka hiyo mwizi anaenda tena kuepa. Tunataka tufanye revision ile maneno ya Chesekon, tuandikiane tena. Ukiiba ng'ombe moja utarudisha 2. Na ukiiba 5 utaleta 10. Ama namna gani? Ngomoro mwachini kwa yone. Ama nataka kujua penye utatoa huko ingine, kama mtaenda kuchanga na ndugu yako na mama yako ama mheshimiwa yako atachanga, ukiiba ng'ombe 2 utaleta ng'ombe 4. Zaidi ya familia 20 katika kaunti ya Makueni zaishi kwa hofu kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo hilo iliyosababisha uharibifu wa mimea na makaburi kuachwa wazi. Wakazi hao wameiomba serikali kutoa suluhu ya kudumu. Usiku wa kuamkia Jumamosi ndio tuliona hii ardhi imeanza kukatika. Sasa hapo tukakaa tu tukiangalia, ikifika kitu kama saa 4 ikaboromoka zaidi mpaka choo ikaanza kuenda, mandizi ikaenda. Sasa hali ikakuwa mbaya kwa watoto. Wakati kama huu kuwatayarisha wakienda shule tumekuwa kwa hali ngumu sana. Maana tunalala kwa majirani, sasa tuko na shida. Sasa tungeomba serikali iweze kutusaidia, tuko kwa shida. Na hatimaye mwalimu mmoja kutoka Mwingi kaunti ya Kitui auguza majeraha baada ya kushambuliwa na watu wanaosema anawatambua. Familia ya mwalimu huyo sasa inataka haki itendeke. Sasa mpaka sasa mimi niko hapa nyumbani kama familia na tuko na mwako, kwa sababu those who perpetrated the first act ya walimu akasebi, kuna mwalimu akasebi alichoma mtoto akakufa, na huyo mwalimu mwingine wa ICD akakufa. And wale tu ambao wakuwa lynched kwa hiyo kisa ya kwanza hawakuwa apprehended, na sasa ndio wamevamia mtoto wangu, wameumiza, and they are walking scot free. Sasa sisi tunahofia maisha yetu, kwa sababu sasa kama mtu anaingiza ako na pesa, sijui anaenda kwa serikali na tiana pesa, kukutana naye anatupatia threats.
Mimi naomba tu kama ni serikali tafadhali isaidie mtoto wangu apate haki, sababu sasa amekuwa akifanya kazi kama mwalimu, ako na bibi na mtoto hapa. Sasa itanibidi au akinitengemea, sababu by now hawezi akafanya kazi. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Ohalo. Mwekezaji na mfanyabiashara maarufu kutoka nchini Nigeria Alhaji Aliko Dangote anatarajiwa kujenga kiwanda kikubwa cha mbolea nchini Tanzania baada ya kuridhishwa na mazingira ya kibiashara nchini humo. Dangote ambaye amewekeza katika kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa saruji Mtwara alisema haya baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Jumatatu katika ikulu jijini Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu ameagiza wizara za uwekezaji, viwanda na biashara na fedha kuhakikisha zinatatua changamoto za wawekezaji kwa ajili ya kuendeleza uwekezaji nchini humo. I think she needs that support, and we have reassured her that we will continue to invest heavily here in Tanzania to support what she's doing. She can only do policies. It is not the job of government to create jobs. So we will also help her to invest and create jobs here in Tanzania. We are looking at other areas, maybe fertilizer and other investment opportunities here in Tanzania. But you can be rest assured, with the discussion that I have with her, we'll look at other opportunities to help her to make sure that this her vision and dream will come true. Wafanyabiashara wa soko la Oleitip mjini Kilifi wameelezea furaha yao baada ya kujengewa eneo lipya la kuendesha biashara zao. Wafanyabiashara hao wameelezea kwamba kabla ya soko hilo kukarabatiwa walikuwa wakipitia changamoto si haba kama vile kunyeshewa na mvua. Wamesema mradi huo umewapiga jeki na kuitaka serikali ya kaunti hiyo kutatua shida ya uhaba wa maji katika soko hilo. Safari ya kusaka kikosi kitachowakilisha Kenya katika Olimpiki za Tokyo iliendelea kwa siku ya pili Ijumaa hii uwanjani Nyayo jijini Nairobi. Washindi wa kila shindano watatuzwa shilingi 6,000 kwa nafasi ya kwanza, shilingi 5,000 kwa nafasi ya pili na shilingi 4,000 kwa wale watakaomaliza kwa nafasi ya tatu. Mashindano hayo ya siku tatu yanakamilika Jumamosi hii kabla ya kupisha majaribio ya kitaifa ya Olimpiki uwanjani Kasarani kati ya Juni 17 na 19. Majaribio hayo pia yatatumika kusaka kikosi ambacho kitawakilisha Kenya katika riadha za bara Afrika ambazo zitaandaliwa Lagos, Nigeria mwezi Juni 23 hadi 27. Basi mtazamaji, niruhusu nisome taarifa zenyu kabla sijakamilisha taarifa hizi. Jos Kishans anasema hongera kwa wanahabari katika kaunti ya Kakamega. Kiprotich Kissinger anatutazama. Steven Richard anasema NMS inafanya kazi nzuri. Prince Charles anatutazama akiwa kaunti ya Kiambu na Oboke Davis pia anatutazama akiwa kaunti ya Nairobi. Basi muda wangu umekwisha. Mtazamaji, niruhusu nikuje jamvi la Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa kuchagua kituo hiki kiwe kituo chako cha habari. Jina langu ni Alice Diana.